شكرا على التنبيه. معلش. Two main types: the الحين واضح الصوت؟ ايوه واضح. bipolar and the field effect. We're going to mostly focus on the bipolar version in this video. Transistors are small electronic components with two main functions. It can act as a switch to control circuits, and they can also amplify signals. Small, low-power transistors are enclosed in a resin case to help protect the internal parts, but higher power transistors will have a partly metal case, which is used to help remove the heat which is generated, as this will damage the components over time. We usually find these metal body transistors. طيب معلش، تصحيحا لخطأ الأخ اللي قال amplifying. أنا غلطت هنا، لأنه عادة إحنا ما نستخدمه في ذا المجال، بس interesting. نايس. إجابتك صح، إجابتك غلط actually. يعطيك العافية. Attached to a heatsink, which helps remove the unwanted heat. For example, inside this DC bench power supply, we have some MOSFET transistors which are attached to very large heatsinks. Without the a heatsink, طيب إحنا ما علينا في ده، إحنا نبي نشوف كيف يشتغل بالضبط، كيف جوة الدائرة إيش يصير. will illuminate. We connect a. Do check the manufacturer's datasheet. So هو عبارة عن ثلاثة أشياء: emitter, base, collector. ثلاثة أصابع تجيك زي كذا، تمام؟ All transistor is the base, and the right side is the collector. Typically, with these resin body type transistors with a flat edge, the left pin is the emitter, the middle is the base, and the right side is the collector. However, not all transistors use this configuration, so do check the manufacturer's datasheet. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. We know that if we connect a light bulb to a battery, it will illuminate. We can install a switch into the circuit and control the light by interrupting the power supply. But this requires a human to manually control the switch. So how can we automate this? For that, we use a transistor. This transistor is blocking the flow of current, so the light is off. But if we provide a small voltage to the base pin in the middle, it causes the transistor to start allowing current to flow in the main circuit. So the light turns on. We can then place a switch on the controlling pin to operate it remotely, or we can place a sensor on this to automate the control. Typically, we need to apply at least 0.6 to 0.7 volts to the base pin for the transistor to turn on. For example, this simple transistor circuit has a red LED and a 9-volt power supply across the main circuit. The base pin is connected to the DC bench power supply. The circuit diagram looks like this. When the supply voltage to the base pin is 0.5 volts, the transistor is off, so the LED is also off. At 0.6 So أتوقع يعني volts, the معلش دقيقة. transistor is on, but not fully. The LED is dim because the transistor is not yet letting the full current flow through the main circuit. طيب أنا حرسل لكم الفيديو ده برضو تتفرجوه، أوكي؟ عشان بيداهمنا الوقت، تمام؟ سو حنتفرج نشوف نعدي في الافري، في الدوائر حقت الافري سيركت، اوكي، في الترانزستورز، نصورها ونشوف اذا في حسابات، تمام؟ والفيديوهات انا هذه حرسل لكم هي، اوكي، عشان ما ابغى اعطلكم او اخليكم بعد العشاء، تمام؟ Again everyone, and welcome to the 5th electronics tutorial. In this tutorial we will look at transistors. معلش، في اي اسئله في الترانزستورز في الفيديو، في الكونسبت الين دحين، ولا كله فاهم كله تمام؟ قبل ما تمام، نبدا بس الصورة ما هي موجودة. دقيقه، ايش من اول الصوره ما هي موجوده؟ لا 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 الفيديو، اوكي فجأة طاح قلبي. طيب اوكي، طيب دحين تمام. I think دحين تمام صح؟ اي تمام. اوكي يلا. A transistor is a semiconductor device which has 3 terminals that connect into the circuit board.
Transistors are used for switching and amplifying electrical signals. In modern electronics, such as computers and smartphones, the CPU has millions of transistors etched into it to allow many signals to be processed. We will look at the two types of transistor, the NPN and the PNP, and explore a circuit which will include both types. Let's firstly look at the transistor in more detail. The two schematic symbols represent the two types of transistors we will explore. We have the NPN, which stands for negative, positive, negative, and the PNP, which stands for positive, negative, positive. Notice the difference in the schematic symbols for each transistor. Each terminal has a function and is named accordingly. The terminals differ in position on the NPN and PNP. On the NPN, the terminals are as follows: base, collector, and emitter. A small current on the base allows a larger current to flow from the collector to the emitter. On the PNP transistor, the collector and emitter terminals are on the opposite side. A 0 voltage signal is required to turn the base of the transistor on and allow current to flow. On the NPN, we place the load on the collector side of the transistor, and when a positive voltage signal is on the base, the current will flow from the collector to the emitter and switch the load on. On the PNP, we again place the load on the collector side, and when a negative voltage signal is on the base, the current will flow from the emitter to the collector and switch the load on. On both transistors, the base terminal is used for switching the component on. To calculate the amount of current required, we need to find the forward current gain of the transistor. This is known as beta and is represented by the Greek symbol. Let's now examine this simple transistor circuit, which contains an NPN and PNP transistor. The transistors are used to power on an LED. We refer to the devices we want to switch on as a load. Notice where the load is placed in respect to each transistor. لاحظ مكان اللود اللي هو ده الليد مع المقاومة. تمام، هذه لمبة هنا، هذه لمبة. اوكي، نشوف اللود هنا قبل الريزستور، شايفينها؟ ريزستور هنا، اللود هنا قبله. هنا اللود بعد الريزستور، بعد الريزستور. واضحة شباب؟ شايفينها؟ شباب معايا؟ معك ايوه. اوكي. اي واحد البي ان بي واي واحد الان بي ان. الان بي ان النيجاتيف هنا اللي عندك دقيقة والله انا اتلخبطت، ثواني معلش. يا هذه عندك الان بي ان، اوكي، هذه البي ان بي. تمام، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، ان بي ان نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. اوكي، زي كذا. وتعتمد كيف الكرنت فلو، يعني كل واحدة كيف حتشتغل. اوكي، خلينا نقول كيف الجيت ده حيفتح. We need to add a current limiting resistor. The LED has a 2 volt forward voltage and a forward current of 20 milliamps. The power supply is 5 volts. So the calculation we need to make is
voltage supply minus the forward voltage of the LED. This leaves us 3 volts. To calculate the required resistor, we use Ohm's law and divide 3 volts by 0.02 amps. This gives us a resistor value of 150 ohms. Next, we need another resistor at the base, so when it receives a positive signal, it will turn on. The base terminal only requires a small amount of current. Too much will likely damage the component. The transistor's beta value is 100. The current on the collector is 20 milliamps. To find the required current on the base, we divide the collector current by beta. This gives us a value of 0.0002 amps or 2 milliamps. So we know that the base current is 2 milliamps. What we also need to consider at low voltages is a voltage drop which will occur over the base. The voltage will drop by 0.7 volts. We will simply subtract the amount from the voltage supply. So 5 volts minus 0.7 volts equals 4.3 volts. We can now calculate the resistor value by dividing the voltage by the current. 4.3 volts divided by 0.02 amps gives us the base resistor value of 2150 ohms or 21.5 kilo ohms. معلش هنا ايش قاعد يسوي؟ هل واضحة الفكرة اللي قاعد يسويها هنا وهنا؟ ليش بيحط ريزستورات قبل في ريزستور هنا محطوط قبل الترانزستور وفي ريزستور محطوط قبل الليد؟ احد عارف الفكرة؟ انا شرحتها مرة في البداية. عشان القاعدة تحتاج بس تيار قليل. نو دقيقة معلش. يا سوري يا اكزاكتلي انت ما تبغى تسوي دامج للكومبوننت. هنا طالع لك 5 فولتس. اوكي هنا طالع لك 5 فولتس. انت ما تحتاج 5 فولتس على الترانزستور عشان تشغل. لو نزلت 5 فولت هنا الترانزستور حينحرق. اوكي سيم ثينج بالنسبه للليد. اوكي انت ما تحتاج 5 فولتس عشان تشغل الليد او الطريقه اللي سوري دوب حسبها حسب الليد فيها. تمام فولت او كارنت او فعندنا القانون حق اوم في يساوي اي ار. تمام ف اي مضروبه في الار. فانت اوكي تعرف الكرنت تحسب الفرق. هذا الفولتج اللي يحتاجه الريزستور عشان يشتغل ناقص الفولتج اللي جاي. اوكي نقول اوه والله هذا 4.3. اوكي حقسمه على الكرنت اللي جاي هنا. تمام حيطلع ايش؟ حيطلع الريزيستنس اللي لازم احطها قبل شو اسمه الترانزستور ده. اوكي نفس الشيء هنا سواه هنا. دقيقة ايوه اول شيء حسب من في قيمة. هذه القيمة تجي كونستنت لكل ترانزستور تختلف يعني يمديك تعرف كل ترانزستور قيمة البيتا حقته كم. بعدين بحسبه يطلع الكرنت اللي ممكن يمشي. دحين انت صرت تعرف انه 2 ملي امبير. تمام اوكي قلنا 2 ملي امبير مشاها خلاص صار عندي 2 ملي امبير وعندي الفولتج الديفرنس اللي بين ده وبين ده وطلع الريزستور اللي لازم يحطوا قيمته كم قبلها. نفس الشيء سواه للليد هنا. اوكي however يا هذه معطاه عنده. تمام الليد انا ما ينفع مثلا ادخل فيه اكثر من 20 ملي امبير. هذا اقصى شيء له. الفولتج فورwarding ما ينفع ادخل فيه اكثر من 2 فولتس. تمام انا جايني من البطاريه 5 فولتس سو لازم اقلل هذا الشيء. اوكي سو طرح 2 من 5 3. الريزستور اللي لازم يحطه
ويكون عندك 20 ملي امبير وعندك 3 شو اسمه 3 فولتس، اللي هو حسابه زي كذا، تمام، يطلع له 150. اوكي، اللي هو قانون اوم، هذا قانون اوم. بس دقيقة، الحسابات دحين واضحة صح؟ يعني أنا لو دحين تبى تسوي سيركت، انت عارف انت ايش لازم تحتاج، ما تبى تحرق الكومبوننتس حقتك. طيب باقي لنا احنا 5 minutes صح؟ اوكي، طيب انا ما حنلحق على كده نخلص الدايود. مم. عادي نكمل 5 minutes بس بعد 7:30، يعني 7:35 نخلص. عادي عندكم؟ عشان تمام. خلاص نخلص الدرس وما نرجع نعيد، نتأخر المرة الجاية. تمام. ايوه خذ When this راحتك. happens, اوكي. the circuit is completing the circuit and turning the LED on. With the PNP transistor, the component values are calculated in the same way. The SPDT switch is set to 5 volts, but the load will remain off until the switch is moved to the 0 voltage position. When this happens, the circuit is complete and the LED will turn on. Let's now examine the working model within the simulator. So as we discussed earlier, the switch connected to the NPN transistor is set to 0 volts and the load is off. If we flip the switch to the 5 volts, the load turns on and we can see the larger current now flowing across the collector and emitter terminals of the transistor. Flipping the second switch sets the signal on the base of the PNP transistor to 0 volts, turning the load on by allowing current to flow from emitter to collector. To check or adjust the beta value of the transistor, simply highlight the component. Then click the adjust icon, and the flywheel will allow you to adjust the beta to the desired value for the transistor you will use on your circuit. Transistors have a model معلش انا بس كنت بسوي ميوت. طيب كل ترانزستور له رقم، يمديك تبحث عنه في جوجل. اوكي، يطلع لك سبيسيفيكيشن. هذا الشيء مع الترانزستورز او مع اي صراحه اي حاجه كهربائيه، تعرف الشيت حقتها تطلع لك، تمام، بحيث انت تعرف والله الفاليو حقت البيتا حقتها كذا. اوكي، وهكذا يعني. طيب اخذتوا السيركت خلاص، عندكم كل شيء صح؟ ننتقل للدايود. الدايود دقيقة. ايوه الدايود على السريع كذا. اوكي، انا حشرح على السريع. تمام. اوكي، الدايود يا شباب عبارة عن كومبوننت يخلي الكرنت يمشي بس في اتجاه واحد. اوكي، كرنت ما يرجع في اتجاه الثاني، يعني ما يكون في اوسيليشن مثلا، ما يرجع ثاني مرة. لو هذا نسميه فورورد بايسنج. اوكي، لو عكست الدايود ده، عكست اتجاهه الاتجاه الثاني، يصير حاجه اسمها ريفرس بايسنج. اوكي، ما يعدي الكرنت، ما يعدي، فهو بس يسوي فلو في اتجاه واحد. اوكي، ده له عده استعمالات. ما حنقدر نناقش دحين، لكن انا حصل لكم الفيديو. خلينا نشوف بس الدائره حقته كيف، وحرسل لكم فيديوهين مره مهمه فيه. اوكي، عشان تفهموا في حاجه مره مهمه احنا في الكهرباء عندنا لما نستخدم حاجه اسمها سيمي كوندكتورز. الدايود ده سيمي كوندكتور. اوكي، في حاجه اسمها بي ان جنكشن. اوكي، شوفوها افهموها، وهي ما حتاثر مره عليكم صراحه في السيركتس. اوكي،
بس تكون عندك تصور كيف الدايود ده قاعد يشتغل. بكرة إن شاء الله لما تتخصصوا باشمهندسين، واللي يتخصص منكم كهرباء، نيوكلير، أشياء فيها sensitive equipments، أوكي، مرة حلو إنه يكون عندك فكرة عن إيش ده البي إن جنكشن، أوكي، والسيمي كوندكتورز كيف تشتغل، كيف يصير في فلو كهرباء جوا وده الكلام. طيب هنا 5 دقائق بس إن شاء الله ونخلص. Hello everyone and welcome to the 6th electronics tutorial. In this tutorial we will discuss diodes. A diode is a discrete component that allows current to flow in one direction only. It has a positive and negative terminal. Unlike other components we have discussed, the diode can withstand reverse polarity, meaning شباب في السكرين شايفينها صح؟ كله تمام. تمام. اوكي. that it can allow or disallow the flow of current. A diode is a common component in an electronic circuit, and they can be used for crystal radio receivers, frequency multipliers, and converting an AC signal to a DC signal. If we look at the schematic symbol for the diode, we can see that it has a similar symbol to the LED discussed in tutorial 2. The diode has two terminals, which are called the anode and the cathode. Anode is the positive terminal and cathode is the negative terminal. You can tell which terminal is the anode and the cathode on a diode by looking at the body of the diode. It will show a thin silver strip to indicate the cathode side. Diodes can serve as a safety feature in an electronic circuit. Let's build a simple circuit with a power supply and a diode. With the components all in place, we run the simulation. We can see the current flowing normally along the circuit path. The diode is forward biased and will allow current to flow. Now let's build the same circuit but turn the diode in the opposite direction. Notice that when the simulation is run, no current flows through the diode. The diode is reverse biased and no current will flow. It is important to note that there is a small voltage drop across a diode. This should be taken into consideration when designing a circuit. As we can see here, the supply voltage is 5 volts, and after the diode, the voltage has been reduced to 4.24 volts. In this circuit, we have an alternating current supply, and there are two diodes. One is forward biased, the other is reverse biased. الدائرة هذه بيحول من AC ل DC، اوكي، سجلوها عندكم، مفيدة. The green waveform shows the original AC signal, and the blue waveform represents the effect the diodes have on the AC signal. In this circuit, 4 diodes are connected to an AC signal and a load which is presented by a resistor and capacitor. This configuration is often used to convert an alternating current to a direct current signal. Another type of diode we can use is the Zener diode. The Zener diode has a more precise breakdown voltage.
The Zener diode we have in this circuit has a breakdown voltage of 10 volts. The Zener diode will not allow current to flow in both directions until the voltage supply is greater than the breakdown voltage value. Each diode has a part number and the data sheet can be نفس found. الكلام داتا شيت، يمديك تكتب الرقم حق الدايود ويطلع لك المعلومات حقته كلها، ايش البريك فولتج، كل شيء تلاقيه هنا. طيب انا عارف هذه المصطلحات كلها جديده عليكم اي ثينك. فورورد بايسنج وريفرس بايسنج، ايش قاعد يقول هذا البني ادم؟ تمام، انا فاهم ذا الشيء. فضلا لا امرا حرسل لكم فيديو شوفوا، حيشرح لكم هي بطريقه المويه. اوكي، تعرف ايش هو الفورورد بايس، ايش هو الباك الريفرس بايس، وايش شو اسمه، ايش البي ان جانكشن. اوكي، اللي هو بارت اساسي هو اللي بيسبب لك هذه الاشياء، حاجه اسمها فورورد بايسنج باكورد بايسنج. الفكره كلها زي كانها فروق ضغط بتحرك الكترونات. تمام، مره حلوه لو شفتها. آه الله يعطيكم العافيه شباب، وشكرا على حضوركم. واذا في اي اسئله رقمي انا موجود على الجروب، اذا في اي حاجه تحتاجوها كلموني بس. اذا في اي حاجه احد يبي يفهم زياده ولا عنده اسئله في سيركتس وكذا، آه اهلا وسهلا. شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافيه، نتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي. يعطيك العافية.